அனைவருக்கும் வணக்கம். வணக்கம் ஃபார் ஆல். இளைய பெருமாள் என்னுடைய பேராசிரியர். 1970-72 I was a student of Malayalam MA course here. From that day onwards I used to see Professor M. Elaya Perumal for clearing my doubts on Tolkappiyam, Nannul, Neminadam, etc. At every moment he was ready to hear me and permit me to raise my doubts regarding the grammatical features of Proto-Tamil. അപ്പോൾ 1970 മുതൽ എനിക്ക് പെരുമാൾ സാറിനെ അറിയാം. 72 I passed the Malayalam MA and after that I joined in the Department of Linguistics as a research scholar. And Dr. V.I. Subramaniam was my supervising teacher. There also Dr. V.I. Subramaniam insisted me to discuss the research matters with Elaya Perumal, Department of Tamil. Even though S.V. Subramaniam was here, Dr. V.I.S. was very particular to direct me to contact frequently Professor M. Elaya Perumal. അതിലെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട് ഇരിക്കെ அந்த പീരീഡിൽ പ്രൊഫസർ Elaya Perumal engaged in translating Tolkappiyam to Malayalam. And every day he will give it to me in the portions he translated. He with Pulavar Subramaniam. Yes. I think his name was S.G. Subramaniam Pillai. Along with him, Professor Elaya Perumal translated Tolkappiyam to Malayalam. School teacher. But he recorded that in translating this grammar, the help sought from C.M. S.G. Subramaniam was very high. And he recorded this fact in the preface itself. അപ്പോൾ ഓരോ ദിനവും വരുമ്പോൾ அந்த translate ചെയ്ത പേജസ് എനിക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യും. You just go through it and correct the Malayalam wherever it is needed. Because he was very confident on me. That is why he gave his matter to me. And as a student of linguistics and a PG MA degree holder, I go through his writings and suggested not. I didn't often. I didn't find any defect in his writings. But in the margin, I noted some corrections or suggestions, not corrections. അപ്പോൾ அப்படியே இந்த മാർജിനിലെ ഇതെല്ലാം എഴുതിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ 4 മണിക്ക് ശേഷം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂമിൽ ചെല്ലും. അദ്ദേഹമായിട്ട് പറയും, സാർ இந்த இடத்திலே இந்த ஸ்டைலு அது மலையாளம் அல்ல, அது தமிழ் தானே, அதை இப்படியே மாற்றியால் ரொம்ப நன்றாக இருக்கும்.
அப்படியா, கேரி ஆன். அதே மாதிரி 6 மாதம் daily we met and go through the manuscript of the Tolkappiyam. In the Tolkappiyam വളരെയേറെ കാലത്തിലെ ഔട്ട് ഓഫ് എഡിഷനാണ്, ഔട്ട് ഓഫ് പ്രിൻ്റാണ്. റീസെൻ്റ്ലി കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് റീപബ്ലിഷ്ഡ് ദിസ്. ഈസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദ പെർമിഷൻ ഓഫ് the relatives of Professor M. Valayaperumal? Have they sought your permission? I still wondered about it, because I have a plan to submit it for, and I inquired in the department itself to get your address, the relatives of M. Perumal's address for publishing this Tolkappiyam. But it is surprised to see that recently they published one Gopinathan write some commentaries on that, and the Kerala Bhasha Institute reproduced it. In Malayalam, it is the only Malayalam version of Tolkappiyam. അപ്പോൾ B.I. Subramaniam, my topic was descriptive grammar of Ramacharitam, supposed to be the earliest poem in Malayalam language. കാനനങ്ങളിലരൻ കളിറുമായി കരുണിയായി കാർന്നടും കന്നുമ തമ്മിൽ വിളയാടി നടൻ്റെ. ഇസ് ഇറ്റ് മലയാളം ഓർ തമിഴ്? കാനനങ്ങളിലരൻ കളിറുമായി കരുണിയായി കാർന്നടും കണ്ണുമ തമ്മിൽ വിളയാടി നടൻ്റെ. ആനനം വടിവുള്ള ആനവടിവായ അവതരിത്താതിയെ നല്ല വിനായകൻ എന്നൊരമലനെ ഞാനിതൊരു തുനിയിൻ്റെതിനൻ മാനതമെന്നും നാളതാർ തന്നിൽ നിരന്തരമിരുന്തരുൾ തെളിന്തൂനമറ്ററിവ് എനക്കു വന്നുദിക്കും വണ്ണമേ ഊഴിയേഴിലും നിറയുന്ന മറஞானപൊരുളേ. This is the first stanza of Ramacharitam. Is it Malayalam or Tamil? That is my question. What do you say about it? Is it Tamil? Then why can't you call it as Malayalam or purely Tamil? Is it Tamil? Kananankalil. No nasal assimilation. That is why Inga. If it transferred like this, Kananangalil, modern Malayalam. Kananangalil Aran. Aran, in Sanskrit it is Haran, Shivan, Lord Shiva. Kalirumai, Kalir, elephant, a proto-Dravidian bird. Kariniyai, Karini means female elephant. Tamil Vilayadi Nadanjande. What is Vilayadi? Not Vilayatal. Vilayadi Nadanja and Tamilized Malayalam. Ananam, again, not Tamil. It is Sanskrit. Ananam Vadi Ulla Ana Vadi Vai. So, what I am saying is, Ramacharitam, without the knowledge of Proto-Tamil, one cannot fully understand the meaning depicted in Ramacharitam. Ramacharitam തമിഴിലെ ആക്കിയ ഒരാൾ in the Tamil departmentലേ ഉണ്ട്. He is not now here, a scholar. Kamarajan. He also had some discussions with me regarding this translation. However, the point is that without the help of Tamil, you cannot fully understand the linguistic features hidden in Ramacharitam. For understanding more,
I had several discussions with Professor M. Perumal, and he helped me in several ways for analyzing the language of this Ramacharitam. As a reward to this, I helped Professor Perumal in his translation of Nannul. It is out of print. Well demand in Kerala, but it is out of print. Nannul. Then Veerajoliyam, another important translation by Perumal. And Neminadam, just another important work. I am much luck because he handed over the entire manuscript before publishing it for going through it and make some corrections here and there. And after 6 o'clock, for several days, we are sitting here even after 6 p.m. After that, I travel with Perumal and get down at statue. Then there is one Ananda Bhavan hotel there. We will go together there. He preferred to eat masala dosa. Then for me, knee roast. But often he secretly buy this alua and eat himself, doesn't give it to me. One day I asked, why sir, why can't you share it with me? No, you are young. I am very old person. I am also suffering from severe diabetes. But without the knowledge of his wife, his son and daughter is there. Is it so? They will not permit him to take even sugar in the premises of their kitchen. അപ്പോൾ വീട്ടുകാരറിയാതെ വഴിയിൽ നലുവ വാങ്ങിച്ച് തിന്നുകൾ എന്നിട്ടെല്ലാം തുടച്ചിട്ടാണ് ഗാന്ധാരിയമ്മൻ കോവിലിലെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറുന്നത്. ഇസ് ഇറ്റ് കറക്റ്റ്? അതായത് പെരുമാൾ സാറിന് നല്ലപോലെ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് മധുരം വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നീ റോസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചു തരും, സാറൊരു മസാല ദോശ തിന്നും. പക്ഷെ മസാല ദോശയോടൊപ്പം ഒരു 100 ഗ്രാം അലുവയും വാങ്ങിച്ച് തിന്നും. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ നടന്നു പോകും. തൈര് വടയും വളരെ കഴിക്കും. എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് ഗാന്ധാരിയമ്മൻ കോവിലിൽ വന്നിട്ട് സാറിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറും. ഞാൻ അതുവഴി നടന്നങ്ങ് പോകും. അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറേ ഏറെക്കാലം till 1976 this was the day-to-day practice. 1976 I got appointment in government college. So I went for receiving that, for joining in the government college Kodungalur കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ കോളേജ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ. അപ്പോൾ 76 വരെ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ഞാനും പെരുമാൾ സാറും തമ്മിൽ കാണുമായിരുന്നു. നന്നൂല് വായിച്ച് നോക്കി. നന്നൂല് എനിക്ക് അപ്പോൾ നന്നൂല് ഇത് നോക്കി വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞത്, സാറേ നന്നൂൽ സം റിസംബ്ലൻസ് വിത്ത് ലീലാതിലകം, ദ ഫേമസ് ലീലാതിലകം, എ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഓൺ മലയാളം ഗ്രാമർ ആൻഡ് റട്ടറിക്സ് ഇൻ സാൻസ്ക്രിറ്റ്. മലയാളത്തെ പറ്റി സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥമാണ് ലീലാതിലകം. ലീലാതിലകത്തിലെ സന്ധി റൂൾസ് എല്ലാം ഒരുപാട് റിസംബ്ലൻസ് ഉണ്ട് വിത്ത് ദിസ് നന്നൂൽ. വൈ കാണ്ട് യു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ദിസ് ലീലാതിലകം ടു തമിഴ്? അപ്പോൾ അത് അപ്പടിയാ അദ്ദേഹം അത് കേട്ടു. അപ്പോൾ
ലീലാതിലകം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുണ്ടായ ഒരു കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ഈ നന്നൂലാണ്. നന്നൂല് മലയാളത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നന്നൂലിലെ ഒരുപാട് റൂൾസ്, സൂത്രങ്ങൾ ലീലാതിലകത്തിലേ ഉണ്ട്, നിറയെ ഇരിക്കും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ലീലാതിലകം തമിഴിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം ഇതിനെല്ലാം പിന്നിൽ അനദർ റീസൺ ആൾസോ, പ്രൊഫസർ ഇളംകുളം കുഞ്ഞമ്പിള്ളി, എ വെൽ നോൺ ഹിസ്റ്റോറിയൻ and a grammatist and a cultural historian of Kerala, Professor Ilankulam Kunjampiള്ളൈ. He was a neighbor to Professor M. ഇളയ പെരുമാൾ. ഗാന്ധാരിയമ്മൻ കോവിലിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് പെരുമാൾ സാറ്, അന്ത തെക്ക് വശത്ത് പ്രൊഫസർ ഇളംകുളം കുഞ്ഞമ്പിള്ളൈ. Ilankulam Kunjampiള്ളൈ was a great scholar who knows Sanskrit, Tamil, Kannada and Telugu in some extent. They have an intimate relationship, both have an intimate relationship, Kalayaperumal and Ilankulam Kunjampiള്ളൈ. So when I noted that there exist so many independents of Leelathilakaran to Nannul made Ilaya Perumal to translate this Sanskrit work to Tamil. അപ്പോൾ ഇളയ പെരുമാൾ സാറ് ചെയ്തത് ഇളംകുളം കുഞ്ഞമ്പിള്ളയുമായിട്ട് വലിയ അടുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇളംകുളം കുഞ്ഞമ്പിള്ള വാസ് റൈറ്റിംഗ് ആൻ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ടു അവർ ഏർലിയസ്റ്റ് പോയം രാമചരിതം. രാമചരിതത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുകയായിരുന്നു ഇളംകുളം കുഞ്ഞമ്പിള്ള. രാമചരിതത്തിലെ എല്ലാ മീറ്റേഴ്സും എല്ലാ വിരുത്തങ്ങളും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത് ഇളയ പെരുമാളാണ്. There are 164 padanams in Ramacharidam, and it was Professor Ilaya Perumal who identified with the viruttams used in the Ramacharidam. 16 kinds of viruttams in this work. And Professor Ilankulam Kunjampiള്ളൈ recorded this also in his work. അപ്പോൾ അവരുടെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കൊണ്ട് ഇളയ പെരുമാൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു. ചില പണ്ടൈ കേരളം എന്ന പേരിൽ അന്നത്തെ കേരളം എന്ന മലയാളം, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് പ്രൊഫസർ ഇളംകുളം കുഞ്ഞമ്പിള്ളൈസ് മലയാളം വർക്ക്. അത് പണ്ടൈ കേരളം എന്ന പേരിൽ തമിഴിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് സംഘം വർക്സിന് ഇങ്ങനെ ചില പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് തമിഴ് പുലവന്മാരറിയുന്നത്. കാരണം സംഘം വർക്സിനകത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻറ്റയർലി നോട്ട് ദ വർക്ക് ഓഫ് തമിഴ് പുലവേഴ്സ്. There are nearly 47 Keralites who contributed in the entire work of this Tamil Sangam poems. 43, numbering 43. Aingarunuru, it is a product from Kerala. And the well-known Chilapadigaram, it is wrote by one king, Ilango Vadigal of Kerala. And the Padikipattu, after all, is a product of Kerala. Then where is the difference between this Malayalam and Tamil? There was a time when both the languages were one. And the present day Tamil and the present day Malayalam have a common stage. So the entire Tamil Sangha literature is a product of this common stage.
The language depicted in Sangam verse is not Tamil, it is not Malayalam. The language represents the proto-form of the present-day Tamil and present-day Malayalam. That is the point. And this fact, Ilangulam Bunyambili established in his research work, and Professor M. Elaya Perumal Pillai translated into Tamil also. And Professor, thus, when we examined the scholarship of this Professor Elaya Perumal, we can see that he can follow Sanskrit. He can understand it. He can write well in Tamil, in Malayalam, and in English also. In the translation of this Leeladalagam, yes, he opened a new path for this translation. As I said earlier, Leeladalagam is a Sanskrit work. It contains sutras, nool in Tamil. All are in Sanskrit. Nool is there, then its explanation in Sanskrit itself. Then there are several quotations there in Sanskrit, everything in Sanskrit. The method Professor Alangulam, Professor Perumal received here is this, giving the Sanskrit sutras in Tamil script, no change. Taduttamam Pasha Rasa Pradhani. For example, he translated it into Tamil as Taduttamam, into Tamil as Taduttamam, Taduttamam, Pasha Rasa Pradhani. And Sanskrit songs were also put into Tamil like this method. Palodu in Tamil script. Palodu Tulya Ruji, Tuliya Ruji, Mauli Lunda, like that. That is, he transliterated the original Sanskrit songs in present day Tamil and transliterated the Sanskrit sutras also. And the explanation then follows in present day Tamil. That was the method he adopted there. And in places where reference is needed, he put it like this. This sutra is an adaptation from Nannul, Nool, 170, etc. അങ്ങനെ ഫുട്നോട്ടോട് കൂടി നന്നൂലിൽ നിന്നും നന്നൂൽ കോട്ടഡ് എവരിവെയർ ലീലാതിലകത്തിലെ പർട്ടിക്കുലർലി സന്ധി റൂൾസ് അതെല്ലാം ഇത് നന്നൂലിലെ ഇന്ന സൂത്രം, ഇത് നന്നൂലിലെ ഇന്ന സൂത്രം, അപ്പടി താനേ ഫുട്നോട്ടുകൾ കൊടുത്ത് ഒരു വലിയ ഗ്രേറ്റ് വർക്ക് ഡീലിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ വർക്കാണ് ലീലാതിലകത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ഇളയവരുമാൾ ചെയ്തത്. ഈ ലീലാതിലകം, ഇളയവരുമാൾ ചെയ്ത ഈ ലീലാതിലകമാണ് അണ്ണാമല സർവകലാശാലയിൽ കുമാരസ്വാമി രാജ, എസ് വി ഷൺമുഖം, ദെൻ പ്രൊഫസർ എസ് അഗസ്ത്യലിംഗം, ഇവരെല്ലാം
ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ലീലാതിലകത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ഡെസർട്ടേഷൻസ് എഴുതിയത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. എൻ്റെ പ്രൊഫസർ വി ഐ സുബ്രഹ്മണ്യത്തെക്കാളും കൂടുതലായി തമിഴ് അറിയാവുന്നത്, തമിഴ് പണ്ഡിതനായിരുന്നു ഇളയപെരുമാൾ സാറ്. ദാറ്റ് ഐ നോ ഇറ്റ്. വി ഐ സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന് ഹിസ് എ സ്കോളർ ഇൻ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്, ജേണൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ദ്രവിഡിയൻ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്. പക്ഷേ തമിഴിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് പ്രോട്ടോ തമിഴായാലും ശരി, മിഡിൽ തമിഴാണെങ്കിലും ശരി, മോഡേൺ തമിഴാണെങ്കിലും ശരി, തമിഴിലെ എമിനൻസ് സ്കോളർ വി ഐ സുബ്രഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ ഡിസൈപ്പിളായ എം ഇളയപെരുമാളായിരുന്നു. എനിക്ക് ആ മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രണാമം സമർപ്പിക്കാനേ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഒപ്പിട്ട് തന്ന പുസ്തകം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. വിത്ത് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഗോപാല കിരുഷനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഒപ്പിട്ട പുസ്തകം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നന്നൂലാരോ തപ്പിക്കൊണ്ടുപോയി. സംബഡി എൽസ് ടേക്ക് ഇറ്റ് അവേ ഫ്രം മീ. നേമിനാഥം ഇറുക്കെ വീരജോഴി എന്നുடைய പക്കലുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ ഓഫ് തൊൽക്കാപ്പിയം എന്നുடைய കീശയിലുണ്ട്. പക്ഷെ നന്നൂൽ എപ്പടിയോ പോയാച്ച്. അതുകൊണ്ട് ഐ പ്ലേസ് എ റിക്വസ്റ്റ് ടു ഹിസ് son and daughter, try to trace it and publish it. Give it nearly, you can give it to our Kerala Bhasha Institute. They will publish it. It is a government institution. Don't think about the royalty. This book will survive. That is the importance of that work. So നന്നൂല് നിങ്ങളത് അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം പോകാൻ, പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ. യു ജസ്റ്റ് സോ ഇളയപെരുമാൾ സാറിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാടൊക്കെ പറയാനുണ്ട്. വലിയൊരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു. എൻ്റെ കല്യാണത്തിന് അദ്ദേഹം വന്നിരുന്നു. ഞാനൊരു ചെറിയ കുസൃതി ചെയ്തു. ഞാൻ റിസർച്ച് സ്കോളർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു. പിന്നെ പെണ്ണിനെ അല്ലാതെ തന്നെ ആരെയാ കല്യാണം കഴിക്കുക? മറ്റൊരെണ്ണുകൾ. അപ്പോൾ I was only 24 and my wife was 16. She was studying for pre-degree. ഞാൻ MA കഴിഞ്ഞൊക്കെ നിൽക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആകെ രണ്ടുപേരും വേസ് എന്നെ ചാടിച്ചു കളഞ്ഞു. നീ അപ്പടിയെ പോകറാ, இந்த ഗവേഷണം എനിക്ക് കിടക്കെ, നീ പെണ്ണിൻ്റെ പിന്നാലെ പോക്കറാ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേസ് സുബ്രഹ്മണ്യം എന്നെ ചാടിച്ചു. ആകെ രണ്ട് പ്രൊഫസർമാർ എൻ്റെ കല്യാണത്തിന് വന്നുള്ളൂ. ഒന്ന് ഇളയപെരുമാൾ, രണ്ട് ഡോക്ടർ പുഞ്ചേരി രാമേന്ദ്രൻ. ബാക്കി ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇളയപെരുമാൾ സാറിന് എനിക്ക് വലിയ സ്നേഹവും എന്നോട് വളരെ ഇഷ്ടവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇളയപെരുമാൾ സാറ് മൈലൈനാഥർ കയ്യിലേ ഇരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നച്ചിനാർക്കിനിയ എപ്പോഴും കണ്ണടച്ച് താൻ കോട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു പെരിയ സ്കോളർ. അപ്പോൾ ലീലാതിലകத்துக்கு அந்த ടൈറ്റില് മണിപ്പിരവാള ഇലക്കിയം, ഇലക്കണം, നോട്ട് ഇലക്കിയം, മണിപ്രവാള ഇലക്കണം. ഇവിടെ ഉണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടല്ലോ. അത് തന്നെ ഒന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം. ഇത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മണിപ്രവാള ഇലക്കണം. ഒരു PhD തീസിനുണ്ട്. അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 75th ബർത്ത്ഡേ കഴിഞ്ഞുപോയി. ഇതിപ്പം 100ാമത്തെയാണ് അല്ലേ? 100ാമത് ബർത്ത്ഡേ ആണ്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തിയത് എനിക്ക് വളരെ ரொம்ப സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. തമിഴ് ഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ജീവിതകാലം അത്രയും ജോലി ചെയ്ത ഒരു വലിയ മനുഷ്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആ ഒരു ഇൻറ്റിമസി കൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് തമിഴിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. വെൻ ഐ വാസ് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് റിപ്പോർട്ട് ഓൺ ദി എലിജിബിലിറ്റി ഓഫ് മലയാളം ഫോർ ക്ലാസിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ്, പെരുമാൾ സാറിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും
പെരുമാൾ സാറിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളുമാണ് എനിക്ക് പ്രധാനമായും വഴി കാട്ടിയിട്ടുള്ളത്. എന്നോട് പറഞ്ഞു, തമിഴ് സംഘം വർക്ക്സ് ഈസ് നോട്ട് the mere product of Tamilians only, not only, but it also of Kerala. സംഘസാഹിത്യം തമിഴിന് മാത്രമുള്ളതല്ല, കേരളീയർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റാണ് മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് ക്ലാസിക് പദവിയുണ്ട് എന്ന് പറയുവാൻ ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചതും ആ വിധത്തിലൊരു റിപ്പോർട്ട് എഴുതുവാൻ തയ്യാറായതും. എക്സ്പെർട്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരൊറ്റ ആർഗ്യുമെൻ്റാണ് ഞങ്ങൾ വെച്ചത്. ഓൺ വാട്ട് ബേസിസ് യു ഗിവ് ക്ലാസിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് ടു തമിഴ്? ദെൻ ദേ റിപ്ലൈഡ് ദാറ്റ് ചിലപ്പതികാരം ആൻഡ് സംഘം വർക്സ്. Then I replied that after all, Chilapadigaram is a product of Kerala. And among the Tamil Pulavis, 44 are identified from Kerala. And Malaynattu Vadakam in the Tamil Varksilum, Sangam Varksilum, അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പതികാരത്തിലും നിറയെ ഇருக்கு. അതുകൊണ്ട് there was a common stage for this both languages. So Malayalam is as old as Tamil. നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയോ. In any way, that committee approved and sanctioned it. For that purpose, I bow my head before the memory of my beloved Professor M. Elaya Perumal. Thank you all.